per inhabitant. To do this, we'll look at gross domestic product per capita. The first place goes again to Sri Lanka. Next, we have India, followed by Myanmar and Pakistan. Nepal remains last. নেপাল। হ্যালো এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সকলেই ভালো আছেন। আরও একটি নতুন রিয়াকশন টপিক নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম। আমি আছি আব্দুল্লাহ আপনাদের সাথে। আমি আছি রানা আপনাদের সাথে। আমরা চলে আসলাম রিয়াকশন করতে। এআর রিয়াকশন ফ্যামিলির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি ক্লিক করে দেখার জন্য। আশা করি পুরো ভিডিও জুড়ে আমাদের সাথে থাকবেন। তো আজকে চলে আসলাম নেপালে একটি নিউজ নিয়ে রিয়াকশন করার জন্য। এটা হলো সাউথ এশিয়ার দেশগুলা কম্পারিজন এরকম টাইপের, মানে কান্ট্রি কর্পোরেশন, ইন্ডিয়া বনাম পাকিস্তান বনাম বাংলাদেশ বনাম নেপাল। তো আজকে আমরা এই ভিডিওটি দেখব, আপনাদের সাথে রিয়াকশন করব। তো রিয়াকশনে যাওয়ার আগে বলে নেই, আমাদের চ্যানেল যদি নতুন এসে থাকেন তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, বন্ধুদের সাথে বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে থ্যাংক ইউ সো মাচ। তো চলুন একসাথেই দেখি। Asians. In this video, we selected the most populated and alike countries by race, culture, tradition, and some of them even by religion. As our previous video of country comparison, throughout this video we will compare 6 countries by 19 indicators such as salary, corruption, democracy, and so on. For this, we chose one of the most populated countries of Asia. We got Bangladesh, India, Nepal, Pakistan, Myanmar, and Sri Lanka. The ratings will appear one after another. Here will be shown points that countries will get through each rating. And here are the places that countries occupy in the world. After each rating, a red table will be shown where points are accumulated that countries will gain from each rating. Simple rules. More points, worse standard of living in the country. Lesser points, better. Who will be in the first and which country will win? You will find the answer by the end of this video. Write in the comments where are you from and who do you support in this video. And we begin the comparison. The first indicator is an index showing human development in the country. The first place is taken by Sri Lanka, and surprisingly, it is 71st in the world. The middle place goes to India and Bangladesh. The rest are behind. India and Bangladesh. What places our countries occupy in terms of income per inhabitant? To do this, we'll look at gross domestic product per capita. The first place goes again to Sri Lanka. Next, we have India, followed by Myanmar and Pakistan. Nepal remains last. নেপাল একবার লাস্টে 6 নম্বরে। The Legatum Prosperity Index of countries. It considers several indicators such as management, health, social capital, educational level, and others. According to its results, Sri Lanka is the most prosperous country, then is India and followed by Nepal. Myanmar and Bangladesh shares the middle place, and last is Pakistan. Middle place. Next, the rating of countries by the quality of roads. According to the rating, India and Pakistan are occupying pretty good places in the world. Sri Lanka is 9 places below Pakistan. The last place is held by Nepal and Myanmar. নেপাল আর মিয়ানমার লাস্টে। How safe are these countries? We consider indicators such as war and peace in the country, the number of homicides in 1 year, and the risk of natural disasters. The safest country is Nepal, ranking 78 in the world. The next 5 are considered as unsafe countries due to the global ratings. সেফ কান্ট্রি। The sixth indicator is the democracy index. The most democratic countries are India, Sri Lanka, and Bangladesh. Then we have Nepal, 92nd in the world. Myanmar and Pakistan are 154th and 156th. We move on to the level of perception of corruption, how widespread corruption perception index is in the public sector, and whether citizens can solve their problems without a bribe. The first place is occupied by India, then Sri Lanka and Nepal. Last is Bangladesh.
Let's look into the education index. It takes into account all the achievements of the country, like the quality and number of schools per inhabitant. The first country in our top is Sri Lanka, 59th in the world and way ahead from its neighbors. Then in the middle, India, Bangladesh and Nepal. The less educated is among Pakistan. We have dealt with education, now we compare effectiveness of the healthcare system. The rating considers life expectancy, government spending on healthcare, and the cost of medical services. The first place with an honor goes to Sri Lanka, 49th in the world. Next, Myanmar, and 2 places below India. Pakistan is behind. Now we move to the main ratings, which is a monthly salary. This list shows the average monthly wage in US dollars. The highest salaries are received in our top in Sri Lanka, $278. Then in India, $210. The last place is in Bangladesh, $92. Where does the happiest inhabitants of the planet live? According to a study conducted by World Happiness Report, the happiest citizens live in Pakistan, 66th place in the world. Next is in Nepal, 92nd in the world. Unhappiest among our top lives in India, 154th in the world. Let's look at the rating of countries by cost of living. This rating shows the cost of food, housing rental and other expenses. Pakistan and India are among the cheapest country to live. Prices are 4 times lower than in European countries. It is also cheap to live in Nepal, Sri Lanka and Bangladesh. Myanmar 2 times expensive than Pakistan. Now let's see how free are these countries. Studies show how much the country's government does not interfere with the work of journalists and does not oppress the information rights of its citizens. Freest media is among Nepalis, ranking 112th in the world, and last is in Pakistan and Bangladesh. Wanted to start a business? Then let's see where it's better to start it. The best in our top country for business is India, 63rd place in the world. Then is in Nepal. Most of the problems with starting a business will be in Myanmar and Bangladesh. Where is the best life for children? Which countries more effectively protect the life and rights of children? The rating takes into account a number of indicators such as child mortality, percentage of undernourished children, child labor, and alike. Sri Lanka has the highest score and 56th place in the world. Myanmar and India in the middle. The rest are behind. Privilege of travel, or let's take a look into a passport index, which shows the number of countries for citizens to travel to certain countries. The most influential passport is Passport of India, 70 open countries to visit. Second place is shared between Sri Lanka and Myanmar. Last place is held by Pakistan. Next is Gender Equality Index for countries. It shows which country is most oppressed by female rights. India and Sri Lanka got the highest score. Behind them are Myanmar and Nepal. The last places are occupied by Bangladesh and Pakistan, because it's not a secret that women in these countries does not have the same rights on a par with men. Let's check the price of 1 liter of gasoline. As per Global Petrol Prices Agency, which updates its data every week, the last update shows the cheapest petrol is in Myanmar at $1.44, followed by Pakistan 47 cents difference, and last place is in Bangladesh, almost $4. 19th and the last indicator is the speed and cost of the internet.
We combined two indicators and gave the lowest score to those countries where the internet is fast and cheap. The cheapest number one internet in the world is in India, 26 cents and 8.66 megabytes per second. Sri Lanka, Myanmar, Bangladesh also deserves to be on a par with India as their internet is also less than $1. Since we are done with the comparison, let's look at the overall results of our 6 countries. The best country in our top with an honor goes to Sri Lanka, ranking first in our top. Then we have India, Nepal, Myanmar, Pakistan, and last in our list is Bangladesh. I hope you do like this kind of comparison. Let me know in the comments which countries should we do in the next comparison and where are you from. That was all for today, friends. Do not forget to hit the subscribe button, click the notification bell on to not miss our next interesting video. Yeah, goodbye. Yeah, goodbye. Bye. সো গাইজ ভিডিওটি দেখে ফেললাম, কম্পারিজনের ব্যাপারে কি বলবো, যে খুঁটিনাটি প্রত্যেকটা বিষয় নিয়ে তুলে ধরছে, খুব ভালো লাগলো। আর যদিও বাংলাদেশ সবার লাস্টে সব পজিশন মিলিয়ে হ্যাঁ থাকাটাই স্বাভাবিক, বাংলাদেশের পজিশন বেশি আর ইনকামের তুলনায় ব্যয় বেশি প্রত্যেকটা লোকেরই, মানে ইনকাম হচ্ছে 1 টাকা, খরচ হচ্ছে 1.5 টাকা, এরকমই স্বাভাবিক হচ্ছে এখনকার দিনে। যেরকম দেশ উন্নতি হচ্ছে, কিন্তু দেশ উন্নতি হচ্ছে দেখাইতেছে যে অনেক দিক দিয়ে উন্নতি হচ্ছে, কিন্তু খরচের সংখ্যাটা বেশি, ইনকামের সংখ্যাটা আমাদের যে কোনো বিষয়ে লেন্দি প্রসেসিং থাকে। তবে কম্পিটিশন থাকলে দেখা যায় যে একটা সময় কম্পিটিটিভ ভাবে আগানো সম্ভব। তবে বাংলাদেশ খুব ভালো কাজ করতেছে, যে পদ্মা সেতু, তারপরে কিছু বড় বড় প্রকল্প, এগুলা কমপ্লিট হয়ে গেলে হয়তোবা বাংলাদেশ সামনে 2025 সালের ভিতরে হয়তোবা 1 নম্বরে আসবে আশা করি। আর 1 নম্বরে তো আসতে পারবো না, বড় বড় কান্ট্রি আমরা আশা করি, যদিও করা যায়, কারণ আমরা যেহেতু বাংলাদেশের নাগরিক, আশা করি নিজের দেশ নিয়ে সবাই গর্ব করে, তো আমরাও করি। তো এই কম্পিটিশনের ব্যাপারগুলি থেকে কি হয় যে অনেক আউট নলেজ বাড়ে, মানুষের ব্রেন লেভেল লিমিটেডের বাইরে গিয়ে দাঁড়ায়। তো এটা খুব ভালো একটা বিষয়, খুব ভালো লাগলো আমাদের কাছে, তাই আপনাদের সাথে শেয়ার করে দেখলাম। আর আমাদের সব ভালো লাগার বিষয়গুলি আপনাদের সাথে সবসময় শেয়ার করে দেখি। আর আপনাদের যদি কোনো ভিডিও পছন্দ থাকে তাও আমরা কমেন্ট বক্সে দিয়ে দিবেন, আমরা পরবর্তীতে সেই ভিডিও নিয়ে হাজির হয়ে যাব। আপনাদের সাথে সবসময়ই থাকতে চাই, আর আমাদের সাথে রাখার জন্য অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, বন্ধুদের সাথে বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে থ্যাংক ইউ সো মাচ। তো আগামীকালকে আরও একটি খুঁটিনাটি ভিডিও নিয়ে হাজির হয়ে যাব। তো সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন। আজকে এই পর্যন্তই। আসসালামু আলাইকুম।